So the topic is nerve conduction study, right? Nerve conduction study মানে যেরকম ইসিজি হচ্ছে একটা ইলেকট্রোফিজিওলজিক্যাল টেস্ট, ইইজি হচ্ছে একটা ইলেকট্রোফিজিওলজিক্যাল টেস্ট, সেই রকমই নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি ইজ অ্যানাদার ইলেকট্রোফিজিওলজিক্যাল টেস্ট। ওকে, এটা ইউজুয়ালি ফিজিওলজিস্ট অর নিউরোফিজিওলজিস্টরা করে থাকে, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি আজকের টপিক, অ্যান্ড ট্রুলি স্পিকিং ইট ইজ এ প্র্যাকটিক্যাল টপিক। ওকে, বাট অ্যাজ ইট ইজ নট এ প্র্যাকটিক্যাল পারফরমেন্স টপিক, মানে তোমাদের নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি মেশিনে কোনো পেশেন্টের বা কোনো ইন্ডিভিজুয়ালের বা কোনো সাবজেক্টের নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি করে দেখাতে হয় না, রাইট? করে দেখাতে হয় না। সো দ্য প্রসিডিওর ইউ নিড টু নো, বাট ইউ ডু নট নিড টু পারফর্ম, রাইট? নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি মেশিনটা আমাদের মেডিকেল কলেজে আছে, ওপিডি বিল্ডিংয়ের সেকেন্ড ফ্লোরে আছে, সেখানে পেশেন্টদের নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি করা হয়। তো কেউ যদি ইন্টারেস্টেড থাকো তাহলে সেখানে গিয়ে নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি প্রসিডিওরটা কীভাবে করা হচ্ছে, বা কোন পেশেন্টের করা হচ্ছে, কেন করা হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য ইন্ডিকেশন অফ নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি, এগুলো তোমরা সেখানে গিয়ে দেখতে পারো। ওকে, so today you will have a little bit background knowledge on nerve conduction study. What are the indications of nerve conduction study? কোন কোন পেশেন্টদের আমরা নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি করব, আর যদি নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি করি সেই প্রসিডিওরটা কিভাবে হবে, ঠিক আছে? এটুকুই পড়ানো আজকে, রাইট? সো দ্য ইন্ডিকেশনস অফ নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি, প্রসিডিওর অফ নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি, হোয়াট ইজ দ্য ইকুইপমেন্ট, ইকুইপমেন্টটাকে কীরকম দেখতে, সেটার জন্য কি কি লাগে, যেরকম ইসিজিতে অনেক লিডস লাগে, এখানেও অনেক লিডস লাগে, সেই লিডসগুলো কোথায় প্লেস করতে হয়, রাইট? দ্য প্লেসমেন্টস অফ দ্য লিডস, দিজ আর ইম্পর্টেন্ট। ওকে, ওকে, সো the specific learning objective aim, neuropathy, the basic concept of neuropathy, sensory and motor nerves for nerve conduction study. Okay, কোন কোন সেন্সারি নার্ভ আর কোন কোন মোটর নার্ভের আমরা নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি করি। ওকে, ইকুইপমেন্ট ফর এনসিএস, নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডির জন্য কি ইকুইপমেন্ট লাগে, প্রসিডিওর, মিডিয়ান মোটর নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি, অ্যান্ড CMAP is compound muscle action potential, compound muscle action potential, right? And median sensory, median nerve is a mixed nerve, সবাই জানো মিডিয়ান নার্ভ একটা মিক্সড নার্ভ, মিডিয়ান নার্ভের মোটর কম্পোনেন্টও আছে আবার সেন্সারি কম্পোনেন্টও আছে, রাইট? মিডিয়ান নার্ভ ইজ এ মিক্সড নার্ভ। ওকে, সেন্সারিও আছে মোটরও আছে, রাইট? সো আমরা ইউজুয়ালি মানে যখন স্টুডেন্টদেরকে পড়ানো হয় বা ডেমনস্ট্রেশন দেওয়া হয় তখন আমরা মিডিয়ান নার্ভটা বেশ সহজেই অ্যাক্সেসেবল বলে আমরা মিডিয়ান নার্ভের নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি দিয়ে ডেমনস্ট্রেশন করি। আদারওয়াইজ একটা পেশেন্টের যখন নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি করা হয় তখন মিডিয়ান নার্ভ, আলনার নার্ভ, রেডিয়াল নার্ভ, আর লোয়ার লিম্বে পস্টেটিবিয়াল নার্ভ, সুরাল নার্ভ, ঠিক আছে, সবগুলোরই করা হয়, ঠিক আছে? সব নার্ভের নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডিটা করা হয়। তো নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি করার সময় আমরা অ্যাকশন পোটেনশিয়াল স্টাডি করব, লেটেন্সি স্টাডি করব, অ্যান্ড উই উইল ক্যালকুলেট দি নার্ভ কন্ডাকশন ভেলোসিটি, ওই নার্ভ দিয়ে কত স্পিডে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ফ্লো করছে আমরা সেটাও স্টাডি করব। ওকে, এভরিথিং ইজ ক্যালকুলেটেড ইন দি সফটওয়্যার, তোমাকে নিজেকে কিছু করার দরকার নেই, ইট ইজ এ কম্পিউটারাইজড মেশিন, রাইট? অ্যান্ড ফিউ জাস্ট লাইক ইউর পালমোনারি ফাংশন টেস্ট ওয়ার উই পুট সাম ইলেকট্রোড টু দ্য পেশেন্টস লিম্বস, পেশেন্টের লিম্বে আমরা কিছু ইলেকট্রোড লাগাই, কিছু লিড লাগাই, আর the leads are connected to the machine and the machine is further connected to the computer through USB, right? And everything is calculated by the software. The software give you all the result, how much is the amplitude of the action potential, how much is the latency of action potential, and how much is the speed of action potential traveling through median nerve or radial nerve or sural nerve, whatever nerve, right? Whatever nerve you are checking for, whatever nerve you are testing for, right? Okay, and কিছু precautions, right? So it is basically a practical topic, but we considered as it is not a performance topic, তোমাদের এটা পারফরম্যান্স করতে হবে না, but just জিনিসটা জানতে হবে। So we considered to take the class all together, all 3 batches, right, in a lecture. Okay, so the learning objective is to mark the skin for stimulation of the median nerve in the wrist and at the elbow. আমরা যখন মিডিয়ান নার্ভের নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি করি আমরা মিডিয়ান নার্ভটাকে স্টিমুলেট করি at 2 locations. Okay, there are 2 locations where we stimulate the median nerve. One is at the wrist, you know that below the carpal tunnel, I guess everyone knows. Okay, in the carpal tunnel boundary, everything everyone knows, I guess. সুপেক্স যখন পড়ানো হয়ে গেছে
in anatomy. So you know the bundle of boundaries of carpal tunnel, and you know one of the content in the carpal tunnel is median nerve, right? Okay, so median nerve, we give stimulation to the median nerve. It is an electrical stimulus in the wrist and in the elbow, right? Okay, so identify the stimulating, recording, reference and ground electrode, and identify the region where they are to be placed, and enumerate the conditions where nerve conduction velocity and amplitude are altered, right? তাহলে আমরা কি কি শিখবো এখান থেকে, আজকের ক্লাস থেকে আমরা কি কি শিখবো? নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডির জন্য নার্ভটাকে আইডেন্টিফাই করা। ফার্স্ট অফ অল, সে ফর এক্সাম্পল আই উইল টেস্ট দ্য মিডিয়ান নার্ভ অফ এ পেশেন্ট, ঠিক আছে? তো মিডিয়ান নার্ভের আমরা টেস্ট কখন করব? দেয়ার শুড বি অ্যান ইন্ডিকেশন যে আমরা মিডিয়ান নার্ভের নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি কেন করব। সো ডেফিনেটলি আমি এক্সাম্পলটা বলেই দিলাম, মেবি এ কেস অফ কার্পাল টানেল সিন্ড্রোম, right? Maybe a case of severe hypothyroidism, or there may be another kind of neuropathy, any disease of the nerve that may affect median nerve. So the doctor or the physician has advised to perform a nerve conduction study of the median nerve. Okay, sometimes the advice is general. So in case of general advice, we examine all the nerves, all the sensory and motor nerves in the upper limb and lower limb. In the upper limb, it is median nerve, radial nerve and ulnar nerve, and in the lower limb as well, right? Lower limb যা যা নার্ভ আছে সেগুলোর সেন্সরি এবং মোটর কম্পোনেন্ট আমরা টেস্ট করি, রাইট? ইন জেনারেল, অ্যান্ড সামটাইমস দ্য অ্যাডভাইস ইজ ভেরি স্পেসিফিক, কি চেক ফর the conduction study of median nerve, conduction study of radial nerve, or conduction study of ulnar nerve. So the advice by the treating doctor may be different, right? Okay, either it is a test for a single nerve or it may be a test for all the nerves together, right? So depending on the condition, say for example, if it is a diabetic neuropathy, the patient is having diabetes for a long time. So in that case, the advice may be general, right? So it will take long time, at least 2 to 3 hours is required to perform nerve conduction study for all the nerves in upper limb and lower limb, right? Okay. So these are the indications of nerve conduction study. তাহলে nerve conduction study indication হলো, এরপর আমাদের জানতে হবে যে লিডগুলো আমরা কোথায় প্লেস করব, আর আইডিয়াল কন্ডিশন কি হওয়া উচিত। একটা পেশেন্টকে যখন আমরা নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি করব তখন আইডিয়াল কন্ডিশন কীরকম হওয়া উচিত, রাইট? আর আমরা কি কি দেখব? দি কন্ডাকশন ভেলোসিটি অ্যান্ড অ্যাম্প্লিটিউড। কন্ডাকশন ভেলোসিটি দেখব, অ্যাম্প্লিটিউড দেখব, এছাড়াও লেটেন্সি দেখি, রাইট? ওকে ওকে সো this is the age-old classification I am telling you from the very beginning. I don't know whether you are remembering it or not, but you must remember it if you want to survive, okay, in medical field, right? So you need to remember this classification of nerve fibers, Erlanger-Grasser classification, and the classification is very simple, okay? Just 3 classification A, B and C, right? So many times I had repeated this classification in class, okay? Today also I am recapping. So nerve fibers are classified according to Erlanger and Grasser as A, B and C, okay? And A fibers are the thickest fiber, you know, because they have got the highest myelination, right? A fiber are having the highest myelination. A is again classified as A alpha, A beta, A gamma, A delta, right? So A alpha is having the highest myelination. That means A alpha are the thickest fiber, right? A alpha are the thickest fiber, and gradually from A alpha to C, gradually myelination is decreasing, and finally C fiber is a naked fiber which has got no myelination, right? It is only the axon. There is no myelination in C fiber, right? And you already know that A alpha is having highest myelination, so the conduction velocity will be the highest, okay? The more is the myelination, the more will be the speed of action potential. This is because myelination acts as an insulation, okay? And also myelination helps in the saltatory conduction, by which action potential travels from one node to another node of Ranvier, right? Okay, so the more is the myelination, the more will be the speed of action potential through that nerve. So that essentially means A alpha is having highest speed, okay, and C has got the lowest speed, okay? And A alpha is either motor or sensory. If it is motor,
then it is alpha motor neuron. If it is sensory, then it will carry the proprioception, right? A beta is afferent for touch sensation, right? A gamma is the gamma motor neuron, which is the essential component of stretch reflex, motor nerve to the interfusal fibers. A delta is for thermal sensation or pain sensation, right? B is preganglionic fiber, and C is postganglionic, and also for pain, slow pain. So the pain sensation which is carried by C fiber, it is the slowest. Okay. So whenever pain is carried by C fiber, the speed of action potential is slowest, as because it is the naked axon and there is no myelination. Okay. So this classification of nerve fibers, everybody has to remember, and also you have to remember the speed, conduction, velocity through the nerve fiber. Okay. Okay, so this column, velocity of action potential in the unit of meter per second, you need to remember this, right? So classification, the speed of action potential and their particular action, that is required. Okay. Okay, now we will talk about the large fiber neuropathy and small fiber neuropathy. So what is large fiber and what is small fiber? Large fiber means simply the thickest fiber. Okay, thickest fiber, that means the fiber which is having myelination. So large fibers are usually myelinated fibers. Remember, usually. That is not always true, because many times there are nerve fibers which has got a very thick axon, but not any myelin sheath, right? So that fiber will be considered under large fiber neuropathy, but it is unmyelinated. Okay. Generally, there are many exceptions. There are exceptions, right? So large fiber neuropathy usually means demyelinating neuropathy, and small fiber neuropathy usually means axonal neuropathy. But there are exceptions, because large fiber neuropathy may be axonal as well. Okay, large fiber neuropathy axonal neuropathy hote pare othoba demyelinating neuropathy hote pare, kintu small fiber neuropathy is always axonal neuropathy, right? Small fiber neuropathy is always axonal neuropathy, but large fiber neuropathy may be axonal neuropathy or it may be demyelinating neuropathy. Okay, neuropathy. What is neuropathy? I have already explained what is neuropathy. Any disease of the nerve. Okay, that means the nerve is not normal. Any disease of the nerve is called neuropathy, right? Okay, and depending on the location, we classify neuropathy. Okay, so here is the neuropathy localization. Okay, and the mathematical rule for neuropathy I have told you, that is called Bell-Magendie's law, and it states that in the spinal cord, dorsal root is sensory and ventral root is motor, right? In the spinal cord, dorsal root is sensory and ventral root is motor. Okay, so the sensory nerve will enter into the spinal cord through the dorsal root. It will synapse on the motor nerve, and motor nerve will exit here. Okay, so in this area, the sensory nerve and motor nerve will combine to form a spinal nerve, right? And multiple spinal nerve will form a plexus. Okay, just as brachial plexus, right? You have studied brachial plexus, and there are other plexuses as well in our body, right? So when the plexus is involved, we call it plexopathy. When the peripheral nerve is involved, we call it peripheral neuropathy, right? When the root is involved, we call it radiculopathy. And the ganglion, this is the cell body of the sensory nerve. When the ganglion is involved, we call it ganglionopathy. Okay, so neuropathy is classified into different names depending on the location. Okay, depending on the location. When one single nerve is involved, we call it mononeuropathy. Okay, and when in a single area multiple nerves are involved, we call it polyneuropathy, right? When a single nerve is involved in different location, we call it mononeuritis multiplex. Okay, so these names are important, and the name of the disease associated with different neuropathies you will gradually know during your pathology in second year, and also finally in your final year while studying general medicine, right? Okay, but the concept of neuropathy you need to grow right now. Okay, okay. So in general, this is neuropathy, localization of neuropathy. Now again come to the small fiber neuropathy.
and large fiber neuropathy, and what are the differences between small fiber neuropathy and large fiber neuropathy, right? So the first difference between small fiber neuropathy and large fiber neuropathy, I already told that large fiber neuropathy may be axonal, may be demyelinating. Okay, may be demyelinating. Because simply from your common sense that যেসব নার্ভ ফাইবারগুলোতে মায়োলিন শীট থাকে সেগুলো তো ন্যাচারালি অনেক থিক, তার মানে লার্জ ফাইবার। ওকে, আবার অনেক সময় এরকম হয় যে মায়োলিন শীট নেই কিন্তু অ্যাক্সনটাই ইটসেলফ অনেক থিক। ওকে, সেটাও লার্জ ফাইবার নিউরোপ্যাথি, রাইট? সো large fiber neuropathy is axonal neuropathy or demyelinating neuropathy, but small fiber neuropathy is always axonal. ঠিক আছে? আচ্ছা, large fiber neuropathy তে usually there is no ANS or autonomic nerve involvement. Okay, when the patient is having autonomic involvement in the neuropathy, the patient will be having complaint in their bladder and bowel habit, right? Bladder, bowel habit, sweating. Okay, so কোনো patient বলবে যে he or she cannot control urine, right? Cannot hold urine, right? So এরকম autonomic function গুলো থাকবে, right? যদি এটা large fiber neuropathy হয়, okay? যদি এটা স্মল ফাইবার নিউরোপ্যাথি হয়। লার্জ ফাইবার নিউরোপ্যাথিতে ইউজুয়ালি অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম ইনভলভমেন্ট থাকে না। ওকে, মানে ব্লাডার বাউল মুভমেন্টের কোনো প্রবলেম বা সোয়েটিং রিলেটেড প্রবলেম এগুলো থাকবে না। ওকে, লার্জ ফাইবার নিউরোপ্যাথিতে দেয়ার মে বি সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া। ওকে, so many times and also during practical classes we have talked about sensory ataxia, right? So ataxia means problem in balance. You already know problem in balance is called ataxia, and ataxia may be sensory ataxia or motor ataxia. Okay, sensory ataxia or motor ataxia. When ataxia is due to problem in the cerebellum, we call it motor ataxia. Okay, and when ataxia is due to problem in the proprioception, we call it sensory ataxia. Okay, proprioception means those A alpha fibers. Okay, proprioception means A alpha fibers. When A alpha fibers are damaged, the patient will be having ataxia, and that is essentially called your sensory ataxia. Okay, we can differentiate between sensory ataxia and motor ataxia by simply doing a test called Rombach test. You just ask the patient to stand, right? Ask the patient to stand and spread his both arms sideways. Okay, so if the patient falls, it is motor ataxia. Okay, if the patient falls with eyes open, it is called motor ataxia. Okay, and if the patient falls when the eyes are closed, okay, only when the eyes are closed, it is sensory ataxia. Okay, so if it is sensory ataxia, that means Rombach test positive. Okay, Rombach test positive. If it is sensory ataxia, then the problem is in the proprioception. That means A alpha fibers are damaged, right? Okay, so in large fiber neuropathy there will be sensory ataxia. That means Rombach test will be positive. Okay, positive Rombach test will be there in sensory ataxia. Okay, next is motor involvement. Definitely motor involvement will be there, because A alpha fibers are either sensory or motor. Okay, so when A alpha fibers are damaged, also motor part will be damaged. That means the patient will be having weakness or paralysis. Okay, patient will be having weakness or paralysis, right? So when there is large fiber neuropathy, these symptoms will be there. Patients will be having weakness. That means motor involvement. Now it will be either proximal weakness or distal weakness, right? Numbness and cotton wool sensation. Numbness and cotton wool sensation. Again, a feature of demyelinating neuropathy or large fiber neuropathy. Deep tendon reflex will be lost. Why deep tendon reflex will be lost? Because alpha motor neurons are gone. Okay, that is why deep tendon reflex will be lost, and it is always proximal to distal. Okay, it is always proximal to distal. Okay, it is always proximal to distal. That means আগে proximal muscle গুলোর weakness হবে. Okay, আগে proximal muscle গুলোর weakness হবে. So let me show you a few examples. Okay, so these are the name of the diseases. এই disease গুলো আরো details এ তোমরা যখন মেডিসিন পড়বে তখন পড়বে disease গুলো. So Friedreich's ataxia, pyridoxine deficiency, B6 deficiency, vitamin B12 deficiency. GBS is Guillain-Barré Syndrome. It is an autoimmune disease. It is an autoimmune disease. Okay, directed against the nerve fibers. AIDP. Okay, this is also autoimmune. The acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy, AIDP, right?
taxanes. Taxanes, what are taxanes? Taxanes are some anti-cancer drugs. Okay, taxanes are some anti-cancer drugs. So এই সমস্ত সিচুয়েশনে লার্জ ফাইবার নিউরোপ্যাথি হয়। ওকে, এই সমস্ত সিচুয়েশনে লার্জ ফাইবার নিউরোপ্যাথি হয়। সো যে কোনো এদের মধ্যে যে কোনো একটা এক্সাম্পল আমি নিয়ে নিলাম, সে ফর এক্সাম্পল GBS or Guillain-Barré Syndrome, right? GBS or Guillain-Barré Syndrome. So it is a large fiber neuropathy. Guillain-Barré Syndrome is a large fiber neuropathy. Okay, so large fiber neuropathy হলে আমার অটোনমিক নার্ভ ইনভলভমেন্ট থাকবে না, রাইট? যেমন GBS। সেন্সারি অ্যাটাক্সিয়া হতে পারে পেশেন্টের, রাইট? মোটর ইনভলভমেন্ট হবে, মানে প্যারালিসিস হবে, উইকনেস হবে। আর উইকনেসটা কিরকম হবে? প্রক্সিমাল টু ডিস্টাল, রাইট? তাহলে পেশেন্টের প্রথমে প্রক্সিমাল মাসেলের উইকনেস হবে, ওকে, তারপরে ডিস্টাল মাসেলের উইকনেস হবে, রাইট? প্রথমে প্রক্সিমাল মাসেল মানে ওপর থেকে নিচে আস্তে আস্তে হবে, প্রথমে থাই মাসেলসের হবে, তারপরে ডিস্টালি লেগ মাসেলসের হবে, রাইট? বোঝা গেল? তাহলে উইকনেসটা ইজ অলওয়েজ প্রক্সিমাল টু ডিস্টাল। আমরা এইভাবে পেশেন্টদের ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করি যে উইকনেস কোথা থেকে শুরু হয়েছিল, রাইট? ওকে, so weakness is always proximal to distal and deep tendon reflex will be lost. Okay, আমরা যেরকম নি জার্ক দেখি বা বাইসেপস জার্ক, ট্রাইসেপস জার্ক এগুলো দেখি, এই জার্কস will be lost. ওকে, তাহলে স্মল ফাইবার নিউরোপ্যাথিতে এবার কি কি হয়? স্মল ফাইবার নিউরোপ্যাথি ইজ অলওয়েজ অ্যাক্সোনাল। ওকে, লার্জ ফাইবার নিউরোপ্যাথি অ্যাক্সোনাল বা ডিমাইলিনেটিং দুটোই হতে পারে, আর স্মল ফাইবার নিউরোপ্যাথি ইজ অলওয়েজ অ্যাক্সোনাল, রাইট? আর এটাতে কি হবে? অটোনমিক ফাইবার ইনভলভমেন্ট হবে, মানে পেশেন্টের ব্লাডার বাউল সিমটমস এগুলো থাকতে পারে, রাইট? আচ্ছা, আর কি? নো সেন্সারি অ্যাটাক্সিয়া। ওকে, নো সেন্সারি অ্যাটাক্সিয়া, এখানে পেশেন্টের কোনো সেন্সারি অ্যাটাক্সিয়া হবে না। মিনিমাম মোটর ইনভলভমেন্ট প্রায় হবেই না, মানে পেশেন্টের কোনো উইকনেস থাকবে না। ওকে, উইকনেস, প্যারালিসিস এগুলো কোনো পেশেন্টের থাকবে না, রাইট? ওকে, আর কি হবে? শুটিং পেন আর বার্নিং পেন। ওকে, এটার একটা এক্সাম্পল, স্মল ফাইবার নিউরোপ্যাথির একটা এক্সাম্পল। এনিওয়ান? এনি এক্সাম্পল অফ স্মল ফাইবার নিউরোপ্যাথি? একটাই মেজর এক্সাম্পল, কি? DM, yes, diabetes mellitus. Okay, the major example of small fiber neuropathy is diabetes mellitus, a long standing diabetic patient who is not taking medicine for 10 years or 15 years, not taking medicine, uncontrolled diabetes, so they will be having axonal degeneration. Okay, axonal neuropathy hobe. Okay, axonal neuropathy hobe, এখানে কি রকম হবে? শুটিং পেন অর বার্নিং পেন। ওকে, পেশেন্ট কি বলবে? হাতে পায়ে মনে হচ্ছে পিন ফুটছে, হাতে পায়ে জ্বালা করছে, এরকম ধরনের পেশেন্ট বলবে, রাইট? So shooting pain, burning pain, these are the symptoms of distal neuropathy. এগুলো এখানে distal neuropathy হয়, ঠিক আছে? distal to proximal, এখানে যেমন proximal to distal হয়েছিল প্রবলেমটা, এখানে হচ্ছে distal to proximal, gloves and stocking pattern। আগের দিন একটা ছবি দেখিয়েছিলাম যে আমরা যে এরিয়াতে গ্লাভস পরি, যে এরিয়াতে সক্স পরি, সেই এরিয়াতে গ্লাভস অ্যান্ড স্টকিং প্যাটার্নে এই নিউরোপ্যাথিটা হয়, ঠিক আছে? বলবে হাতে পায়ে ঝিনঝিন করছে, পেশেন্ট বলবে পিন ফোটার মতো লাগছে অথবা জ্বালা করছে, ঠিক আছে? Okay, so this is the basic difference between small fiber and large fiber neuropathy. You need to remember, and also you need to know few examples. ঠিক আছে? কি what are the commonest diseases? What are the commonest diseases where there is large fiber neuropathy, and what are the commonest diseases where there is small fiber neuropathy? ঠিক আছে? তাহলে অ্যাটলিস্ট দুটো তিনটে এক্সাম্পল তোমাদের মনে রাখতেই হবে। ওকে, কমনেস্ট এক্সাম্পল যেমন লার্জ ফাইবার নিউরোপ্যাথির ক্ষেত্রে B12 ডেফিসিয়েন্সি অবশ্যই বলবে, GBS Guillain-Barré syndrome অবশ্যই বলবে, এই দুটো অ্যাটলিস্ট বলো, রাইট? অ্যান্ড স্মল ফাইবার নিউরোপ্যাথিতে অবশ্যই ফার্স্ট ডায়াগনোসিস ইজ DM। ওকে, স্মল ফাইবার নিউরোপ্যাথিতে অবশ্যই ফার্স্ট ডায়াগনোসিস ইজ ডায়াবেটিস মেলাইটাস, রাইট? আরও ডায়াগনোসিস আছে অ্যামাইলোইডোসিস তোমরা কি এখন জানো না, সেকেন্ড ইয়ারে পড়বে প্যাথোলজিতে, রাইট? ওকে, it is the deposition, protein-like substance deposition in tissues, right? Leprosy. Okay, leprosy, HIV drugs, very important, HIV drugs. To treat HIV/AIDS, we give some antiviral drugs, and the most of the antiviral drugs used in HIV, that is antiretroviral therapy, most of the drugs used in HIV treatment, they cause peripheral neuropathy, and that neuropathy is a small fiber neuropathy, right? Okay, so uremia. Okay, uremia and vasculitis, that means inflammation of the blood vessels. So these are the major diagnoses which you will face. Patients will be presenting with small fiber neuropathy. Okay, তাহলে কোনো পেশেন্ট যদি এরকম বলে যে শুটিং পেন বা বার্নিং পেন হাতে পায়ে হচ্ছে, ঠিক আছে, তো মেজর প্রথমেই আমরা কি ভাবি? ডায়াবেটিস, তো হোয়েদার দ্য পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং ডায়াবেটিস অর নট, ঠিক আছে? তো তারপরে আমাদের আস্তে আস্তে রুল আউট করতে হয়, যদি পেশেন্ট ডায়াবেটিক না হয় তাহলে এগুলোর মধ্যে অন্য কিছু কিনা, ঠিক আছে? তো সেগুলো দ্যাট ডিপেন্ডস অন দি পেশেন্টস clinical report, patient's investigations, then your clinical examination of the patient, অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করছে what will be the final diagnosis.
So once the patient comes with neuropathy, you need to think of small fiber neuropathy, you need to think of all these diseases, right? In India, diabetes mellitus is very common, and every day, if you see patients, every day you will see neuropathy patients, diabetes patient presenting with neuropathy, right? Okay. Okay, এই ক্লাসিফিকেশনটা এটা আমি পরে আসছি, বিকজ দিস ইজ বেসড অন নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি। এবার আমরা ছোট্ট করে জেনে নেব যে নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডিটা আমরা কিভাবে করব, রাইট? হাউ টু পারফর্ম নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি। ওকে, তাহলে নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডির জন্য সারা শরীরে প্রচুর নার্ভ আছে, সব নার্ভের তো নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি করা পসিবল না, বিকজ ফিউ নার্ভস আর সুপারফিশিয়াল, যে নার্ভগুলো কিছু বাইরের দিকে আছে, আর ফিউ নার্ভস আর ভেরি ডিপ। সো ডিপ সিটেড যে নার্ভগুলো আছে সেগুলো নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি করা আমাদের পক্ষে পসিবল না। উই ডু নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি ফর দি সুপারফিশিয়াল নার্ভস, রাইট? So in upper limb, median nerve, radial nerve, ulnar nerve, the commonest three nerves, right? The major three nerves we perform study, and in the lower limb, the sciatic nerve, femoral nerve, tibial nerve, common peroneal nerve, and also sural nerve. Okay, so these are the nerves. Here total 5 and here total 3. These 8 nerves conduction study we perform in the lab, in the machine, right? Okay, so if the advice is general to perform nerve conduction study for both upper limb and lower limb, so it will take 2 to 3 hours, okay, to study all these 8 nerves. Okay, if the advice is general कि पूरा बॉडी में सारे नर्व्स का, मतलब अपर लिम्ब लोअर लिम्ब सारे नर्व्स का एनसीवी करना है, ठीक है? सो इट विल टेक मिनिमम 3 hours, okay, and now it takes hardly 2,000 to 3,000 rupees per investigation, right? Okay. So these are the nerves we choose for upper limb and lower limb. Now equipment, okay, equipment ki rokom lage? So equipment, this is the equipment for nerve conduction study, okay? So here lies the main machine, and here are the electrodes, and these electrodes are placed on the patient's limb. I'll show you, right? And the machine is connected to the computer, and the computer is also connected with a printer, right? So that we can generate a report, right? Okay, so kiki lagche nerve conduction recording device, the main machine, right? Surface electrode, যেরকম ইসিজিতে আমরা ইলেকট্রোড লাগাই, ক্লিপ লাগাই, সেরকম কিছু ইলেকট্রোড লাগছে, রাইট? ইলেকট্রোড পেস্ট, ইসিজিতে আমরা যেরকম জেলি লাগাই সেরকম ইলেকট্রোকন্ডাক্টিভ পেস্ট আমরা এখানে লাগাই, রাইট? মাইক্রোপোর টেপ, ওগুলোকে ফিক্স করার জন্য, ইলেকট্রোডগুলোকে এক জায়গায় ফিক্স করার জন্য মাইক্রোপোর টেপ ইউজ করা হয়। তারপরে স্পিরিট কটন, জায়গাটা ভালো করে ক্লিন করা হয়, যেখানে আমরা ইলেকট্রোড প্লেস করবো ওই জায়গাটাকে ভালো করে ক্লিন করতে হয়, নাহলে ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাকশনটা বেটার হয় না, রাইট? সো উই নিড স্পিরিট অ্যান্ড কটন, রাইট? Okay, here is the machine. Again, the machines are of different manufacturer. Now it is in most. If you talk about Indian company, RMS is there. RMS Polyrite is there. If you talk about multinational companies, then Philips, GE Healthcare, right? So there are different brands nerve conduction study machines available throughout the world, right? Okay, we have RMS machine in our OPD building, right? Okay, here is the electrode, large view of the electrode. It is called cup electrode, okay. Within the concavity we apply the paste or jelly, right? And this is the stimulus, stimulating electrode by which we apply electrical current to the patient, okay. Nerve conduction study সময় patient কে একটা খুব low voltage current দেওয়া হয়, right? Okay, তো সেটা এইটা দিয়ে দেওয়া হয়, this is the stimulating electrode, right? Okay, this is called a ring electrode. এটা ফিঙ্গারে দেওয়া হয়, ring electrode. Okay, now the procedure for median nerve motor conduction study কিভাবে করা হয়, okay? So median motor nerve conduction study, how to perform it, okay? So median nerve ke stimulation, S1 position, this is the stimulating electrode, and this is also the stimulating electrode. So we perform twice, right? Once we apply stimulation or electrical stimulus over the wrist and then over the elbow, right? This is called distal stimulus and this is called proximal stimulus, okay? Proximal stimulus and this is distal stimulus.
S1 is distal stimulus and S2 is proximal stimulus. G is ground electrode, okay, R is recording electrode, right? R is recording electrode, right? This is grounding, G is for grounding, R is recording electrode, right? Okay, so we will apply stimulus over here, okay, stimulus over here, and we will record the action potential from this point R, okay. So we get a fluctuation like this. If I show you the monitor, computer monitor, it will show like this, okay. You don't need all these details, but just the gross procedure, right? Okay, so see this. So it is thinner muscle, right? Thinner muscle, which is supplied by thinner muscle supplied by ulnar nerve, median nerve. Okay, so it is supplied by median nerve. Okay, this is the recording electrode. এখানে stimulus দিচ্ছি, wrist stimulus দিচ্ছি, and we are recording it from here over the belly of thinner muscle. Okay, thinner muscle এর belly থেকে আমরা রেকর্ড করছি. Okay, thinner muscle এর belly থেকে আমরা রেকর্ড করছি, right? So this is the way by which we perform median nerve conduction study at the wrist. Then we perform the same thing by applying the stimulus at the elbow. Wrist হয়ে যাওয়ার পর তারপর আবার elbow তে stimulus দেওয়া হয়. Okay, and the recording electrode is same on the thinner muscle. Okay, thinner muscle এর থেকেই আমরা রেকর্ডটা নেব, আর স্টিমুলাস দেব দুটো জায়গায়, ফার্স্ট রিস্টে অ্যান্ড দেন এলবোতে। ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে রিস্টে স্টিমুলাস দেব, তারপরে এলবোতে স্টিমুলাস দেব, রাইট? ওকে, অ্যান্ড রেকর্ডিং উইল অলওয়েজ বি ফ্রম দি থিনার মাসেল হুইচ ইজ সাপ্লাইড বাই মিডিয়ান নার্ভ। ওকে, তাহলে যে স্টিমুলাসটা দেবো সেটা ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলাস, সেটা রেকর্ডিং ইলেকট্রোডে আসতে কতক্ষণ টাইম লাগবে সেটাকে আমরা বলছি লেটেন্সি, আর সেটা একটা ভোল্টেজ ফ্লাকচুয়েশন দেবে। ওকে, সেটার হাইট কতটা সেটা মেজার করব, সেটাকে আমরা বলছি অ্যাম্পলিটিউড, রাইট? আর লেটেন্সির পার্থক্য করা হয়, ওয়ান্স আমরা রিস্টে স্টিমুলেশন দেবো আর হচ্ছে এলবোতে স্টিমুলেশন দেবো। ওকে, দুটোর ক্ষেত্রে অ্যাম্পলিটিউড, দুটোর ক্ষেত্রে যে লেটেন্সি, সেই লেটেন্সি দুটোর ডিফারেন্স নেব। ওকে, আর সেই ডিফারেন্সটাকে ডিস্টেন্স দিয়ে ভাগ করবো, তাহলে আমরা পেয়ে যাব নার্ভ কন্ডাকশন ভেলোসিটি। ওকে, কিভাবে নার্ভ কন্ডাকশন ভেলোসিটি পাচ্ছি দেখাচ্ছি। Okay, so see, when the stimulus is applied on S1, the latency is A. When the stimulus is applied on S2, latency is B. Okay, latency মানে হচ্ছে স্টিমুলাস দেওয়ার কতক্ষণ পরে তুমি অ্যাকশন পটেনশিয়ালটা পাচ্ছ। ওকে, স্টিমুলাস দেওয়ার কতক্ষণ পরে অ্যাকশন পটেনশিয়ালটা পাচ্ছ, সেটা হচ্ছে latency. Okay, so you see latency is A over here, latency is B over here, right? And you get conduction velocity distance by proximal latency minus distal latency. Okay, so you get nerve conduction velocity, মানে মিডিয়ান নার্ভটা দিয়ে কত স্পিডে অ্যাকশন পটেনশিয়াল ট্রাভেল করছে, you get the value, right? Okay, so this is the latency. Okay, this is the peak. A is called peak, base to peak, and this is peak to peak, right? Okay, here is the directly taken snap, directly taken from the monitor. Okay, now sensory. So similarly, in sensory, here we click, it is the stimulating electrode. So sensory is the from opposite side, because sensory nerve to sensation এইভাবে নিয়ে যায়, right, towards your center, and when it is motor, it is distally, right? So this is the stimulating electrode, and here is the recording electrode, right? And this is grounding. Okay, so in case of sensory nerve, this action potential is called sensory nerve action potential or SNAP. Okay, and here it is called CMAP or compound muscle action potential. So for performing motor testing, the action potential is called CMAP or compound muscle action potential. For sensory testing, it is called SNAP or sensory nerve action potential. Okay, these are the normal values. Okay, these are the normal values of latency, amplitude, and velocity. Okay, for median motor and median sensory. Okay, this is normal value. Okay, now come to this one.
কন্ডাকশন স্টাডি করে আমরা কি করে বুঝবো যে এটা অ্যাক্সোনাল নিউরোপ্যাথি না ডিমাইলিনেটিং নিউরোপ্যাথি? ওকে, দ্য পারপাস অফ ডুইং নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে টু আইডেন্টিফাই whether it is an axonal neuropathy or demyelinating neuropathy, অর্থাৎ স্মল ফাইবার নিউরোপ্যাথি না লার্জ ফাইবার নিউরোপ্যাথি, এইটার পার্থক্য করার জন্য মেনলি আমরা নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি করি। এছাড়াও আরো অনেক প্যারামিটার আছে যেগুলো দিয়ে ক্লিয়ার কাট ডায়াগনোসিসও করা যায়, রাইট? ওকে, সো কম্পাউন্ড মাসল অ্যাকশন পটেনশিয়াল অ্যাম্পলিটিউড, অর্থাৎ অ্যাকশন পটেনশিয়াল অ্যাম্পলিটিউড। ওকে, অ্যাকশন পটেনশিয়াল অ্যাম্পলিটিউড যদি কমে যায়, ওকে, once CMAP amplitude is decreased, okay, or SNAP amplitude is decreased, it is axonal neuropathy. Okay, এখানে একটা কমন সেন্স কাজে লাগাবে, সেটা হচ্ছে nerve conduction velocity. I have already told that velocity of conduction of action potential, it depends on myelination. তার মানে নার্ভ কন্ডাকশন ভেলোসিটি তখনই কম হবে যখন মাইলিনেশন কমে যাবে, রাইট? মাইলিনেশন কমে গেলেই আমার ভেলোসিটি কমে যাবে। তাহলে সি নার্ভ কন্ডাকশন ভেলোসিটি অ্যাক্সোনালে নর্মাল আছে, সেগমেন্টাল ডিমাইলিনেশনে স্লো হয়ে গেছে, ঠিক আছে? আবার সেন্সরি নার্ভের ক্ষেত্রেও কন্ডাকশন ভেলোসিটি এখানে নর্মাল আছে, এখানে স্লো হয়ে গেছে। ওকে, তার মানে ভেলোসিটির প্রবলেম থাকলে, ভেলোসিটি ডিক্রিজ করলে দ্যাট ইজ অলওয়েজ ডিমাইলিনেশন। ওকে, ভেলোসিটি অ্যান্ড লেটেন্সি এই দুটো যদি কমে যায়, ভেলোসিটি অ্যান্ড লেটেন্সি এই দুটো যদি কমে যায়, দিস ইজ অলওয়েজ ডিমাইলিনেশন নিউরোপ্যাথি, সেগমেন্টাল ডিমাইলিনেশন, রাইট? আর অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের অ্যাম্পলিটিউড যদি কমে যায়, দিস ইজ অলওয়েজ অ্যাক্সোনাল নিউরোপ্যাথি, ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা, আরো কিছু জিনিস আছে অ্যাকশন নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডিতে, সেগুলো FOF, H রিফ্লেক্স, দিস আর কমপ্লেক্স থিংস, এগুলো তোমাদের সিলেবাসে নেই আর এই মুহূর্তে লাগবেও না, রাইট? ওকে, so the thing is to remember neuropathy, classification of neuropathy, few examples of small fiber neuropathy, few examples of large fiber neuropathy, and how to differentiate between axonal neuropathy and demyelination neuropathy. That is the thing you need to remember, right? And finally few precautions. তাহলে আমরা নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি যখন করব, we need to have some precautions, right? So the laboratory should be quiet, right? Room temperature and clothing of the subject should be comfortable. Required voltage should be available in the mains. Okay, মেশিনে যেরকম স্পেসিফিকেশন থাকে সেরকম ভোল্টেজ থাকতে হবে। ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার should be used, right? Subject should not wear any magnetic or metallic things. Okay, পেশেন্টের যদি কোনো ম্যাগনেটিক বা মেটালিক থিং থাকে সেটা রিমুভ করতে হবে, রাইট? Skin should be cleaned well before electrode placement, spirit দিয়ে, right? Any loose cable connection should be avoided. Electrode should be placed firmly with the body surface, and stimulus intensity and duration should be modifiable as per requirement. Okay, অনেক থিক বা ওবেস পেশেন্টের ক্ষেত্রে অনেক ভোল্টেজ বেশি দিতে হয় অ্যাম্পলিটিউড পাওয়ার জন্য, ঠিক আছে? আবার খুব থিন বিল্ড পেশেন্টের জন্য খুব অল্প ভোল্টেজ দিলেই আমরা বড় অ্যাকশন পটেনশিয়াল পেয়ে যাই।